He'd seen it in a nature documentary. Slow steps, soft eyes, elegant movement. But when Bali joined him, he immediately tripped over a branch and slid right under Ali like a runaway suitcase. Ali blinked and said, "This is not the pace I had in mind." Bali akajibu kwa aibu, najaribu kuwa mtulivu, lakini ardhi inanichukia. Tira akacheka, Amani akasema, hii ndiyo sababu tunapenda hadithi zenu. Na Michal Šafařík akasema, wakatuone kama mtatemba mita 10 bila ayali. They tried again. Ali walked gracefully like a king of the savannah. Bali followed behind him like someone trying to sneak past a sleeping guard. Everything was going well until Bali stepped on a crunchy leaf and jumped so high. You think someone fired a starter pistol. Ali sighed. Romance shouldn't require first aid. Walipofika kwenye uwazi wa nyasi, Ali akasema, hapa tunaweza kukaa. Bali akakubali, lakini alipokaa chini alikalia jiwe lililokuwa baridi sana. Na akaruka juu kama mtu aliyeketi kwenye barafu. Tira akasema, hii ni komedi ya kimapenzi. Amani akajibu, Na bado ni tamu. Ali tried to hide his laughter, but Bali's dramatic jump was too much. He nudged Bali gently and said, You make everything unpredictable, and somehow that makes it better. Bali's ears warmed up like sunset embers. Sunset embers. Usiku ulipoingia, upepo kawa mtulivu na anga likawa la bluu ya kina. Bali akasema, labda mimi si mtulivu, lakini niko mwaminifu. Ali akamjibu, sitaki ukamilifu, nataka wewe. Na Michal Šafařík akasema, hii ndiyo romansi yenye akili ajali, lakini na moyo. They finally sat together without slipping, without tripping, without breaking anything. Ali wrapped his tail around Bali, and Bali leaned in slowly, very Slowly. because slow motion was the only speed he could handle safely. And for once, Everything felt perfectly timed.